Ito may ilaw. Sige, tindog mo. Sorry po. Dito. Okay lang. Ay, yung ala ko naman na taas. Salamat po sa mga naghatod kina ng paratungo na sin para sa Guan. Viva la Virgen! Abot na. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva ang satuyang kagurangnan! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de la Francia! Ibagay-ibay po niya tuwan sa itong mga panyo sa pagsabat sa satuyang kagurangnan asin sa satuyang mahal na ina. Divino Rostro! Iway po niya, tuwan sa tuyang mga panyo, sa satuyang pagsabat sa mga imahen kan sa tuyang mahal na ina, asin ang Divino Rostro. Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Sa tuya pong sabatonin may dakulang pagkamuot ang satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Iwagay-way po niya to ang satuyang mga panyo. Viva la Virgen! We shall now have the blessing of the Voyadores. This rite of blessing is meant to direct our minds and our hearts to the baptismal water and the baptismal grace that we receive. We need to pray for the continual cleansing of our souls, to be truly worthy of our baptismal dignity as a children of God. We pray that all of us devotees
all of the voyadores be made worthy in our celebration of Paschal love. Let us now dispose ourselves for the prayer of blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. Loving Father, we give thanks for the gift of devotion to our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Bless this boat, its equipment, and all who use it. Protect them from the dangers of wind and rain and all the perils of the deep, and bring us all to the harbor of light and peace. Bless all the voyadores, mga parasaguan who have participated in this Peña Francia de Mayo fluvial procession. Your grace has moved the hearts of these men under the manto of Ina to love you more deeply and to serve you more generously. We ask you to love them so that they may tell your wonderful deeds and give proof of them in their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Antes po ang final blessing procession, inaalok po ang gabos na magpartisipar sa Santa Misa, tanganing makompleto ang satuyang fluvial procession. Sinansendong Madyan mo tayo na magkita ng Pag na-picture na lang kita. Si Pearl. Sabi dati siya. Ayun ka.